Buenas, soy Kaidenplay y hoy les traigo el brazo de Nero. En el video anterior me han pedido que comente paso a paso qué es lo que fui haciendo, pero les comento que no lo voy a hacer, pero si activan los subtítulos de acá de YouTube, les voy a dejar paso a paso qué es lo que fui haciendo. Aclaro que este brazo no es para mí, por eso van a ver que me queda muy grande. Este brazo me lo compraron desde Estados Unidos y cuando el tipo me encarga y me pasa sus medidas me doy cuenta que es mucho más alto que yo. Y eso que yo no soy precisamente bajo, yo mido 1,80. Yo soy bajita. Así que tuve que hacer todo desde cero y acá les viene este video. Me tomó 11 horas editar este video, así que porfis denle amor. Si les parece muy largo, pónganlo en velocidad por 2, no sé. Mírenlo hasta el final que eso ayuda un montón. Hola a todos. Esta va a ser nuestra primera clase de alemán. Das Auto, para el auto, el Das Auto.
¿Y usted? Cuidás tu escritorio un ratito y mira cómo me deja la compu. Me la llenaron de esmalte. ¿Y vos? ¿Qué hacéis?
Sé que ya les he hecho el suficiente spam a lo largo del video sobre estas Peacekeepers, pero si aún no vieron el video, vayan a verlo. Compártanlo, dan like, suscríbanse. Si están interesados en una de estas Peacekeepers, les aviso que está a la venta. Y les comento que también estoy haciendo la reliquia de Bloodhound de Apex. Si me quieren comprar una, todavía están a tiempo. Ya me han comprado algunas, así que si quieren sumarse, bienvenidos sean. Dentro de poquito se viene ese video. Y si les gustó suscríbanse. Dale like. Eso fue todo. Nos vemos. Bye.